growing rugby relationship between Sri Lanka and New Zealand, built on mutual respect, shared values, and a common commitment to developing the game. Like many young boys growing up, my own journey in rugby was deeply influenced by the world-famous New Zealand All Blacks. I still remember watching them for the very first time during the 1987 Rugby World Cup. That team, their style, their presence left a lasting impression on me, as it did on millions around the world. One player in particular stood out for me, Michael Jones. His athleticism, discipline, and the way he carried himself, both on and off the field, was something I truly admired. In many ways, it shaped my own ambitions in the game, and it's no surprise that I eventually grew up to play the same position as him. That is the kind of global influence and inspiration New Zealand rugby continues to have. And that is exactly why this tour is so important to us. Not just for competition, but for inspiring the next generation of Sri Lankan players. And importantly, we have already seen the impact of this firsthand. Last year's tour was a tremendous success. It exposed our players to a fast, structured, and highly skilled brand of rugby. And more importantly, it raised the standard and expectations within our own system. That experience translated directly into improved performances, allowing us to compete strongly and push some of the top teams in Asia rugby to the limit. This year, we expect to build on that. For Sri Lanka Rugby, this series is not an isolated event. It is a part of a broader high-performance strategy as we work towards key international objectives, including upcoming Asian competitions and our long-term goal of competing at the highest level in Asia. Opportunities like this are invaluable. At the same time, this tour also allows us to showcase Sri Lanka as a rugby destination. We are proud of the passion of our fans, the quality of our venues, and the resilience and talent of our players. We look forward to hosting our New Zealand counterparts with the warmth and hospitality that Sri Lanka is known for. I would like to sincerely thank our partners, title sponsors Melbourne, along with Commercial Bank, Access Motors, Haley's Mobility, SLT Peer TV, Kottumi, Cinnamon Life, Sri Lankan Airlines, Aitken Spence, and our broadcast partner, the Papare, for making this tour possible. To the New Zealand team, we warmly welcome you once again to Sri Lanka. We look forward to two hard-fought, entertaining matches played in the true spirit of rugby. And to our players, this is your moment. Test yourselves, rise to the occasion, and represent our country with pride. As you have seen in the video, if you recall that particular tour, that's the first time that Melbourne got involved in rugby. We have been sponsoring cricket continuously, but why we did that, how was the start, was that one of the reasons that when it was in troubled waters, I could say the few people I must tell at the outset, I'm taking your memory lane back for about a year. People like, of course, as Minister of Sports, Priyantha, Latif, Hassan, Rohan, even Tiron, all of y'all sort of really navigate the ship out of troubled waters. And then, of course, under Pavitra's leadership, it took to a different level altogether. So we have seen the journey from a very, I could say, very tricky situation to a very good situation, what we have seen after about 12 to 14 months. The New Zealand tour
one of the reasons we have a beautiful relationship with New Zealand, of course with the High Commissioner here, because we bring down milk from New Zealand, and is that when we analyze, of course, Bosita did a wonderful job of behind the scene, our head of corporate communication, and that last time All Blacks team has come, or I could say All Blacks coach team, but they call it a future leaders, like the under 85 team in 1955. And 1955 is actually 7 years before, if you take 2025, it's exactly 70 years, and Melbourne also completed 70 years last year. So it was a pure coincidence. And as Pavitra said, New Zealand, the objective of the whole tour was, of course, they played 2 beautiful matches, but more than that is to uplift the rugby standard of Sri Lanka. That was our journey, because that was the first step we took, and as we promised last year, we will continuously support rugby, because it goes with the Melbourne values. As you have seen, rugby is more than cricket. I could say it's a team sport. Everybody has to contribute. They have to support each other. A high discipline game with a very high integrity. So rugby has all those elements which Melbourne has. As you know, Melbourne's DNA is quality, and we are consistently last 70 years. And you must be knowing that we have Reliance conquering the world. Of course, we'll be one of the very big brands in time to come. Of course, rugby, the same way in Sri Lanka, our dream is to put on the Asian map, probably within the next 5 to 7 years, within the first 2 or 3 teams, and eventually one day, hopefully, to be qualified for the World Cup also. And if you take the last year, as you have seen in the video, is that we actually got involved with under 20 boys and girls one, that is the future, and then the Clifford Cup, Melbourne, the Inter-Club Melbourne Trophy, and if you see that, a lot of people would have seen, and a lot of people say that the finals between CRNFC and Kandy was probably one of the best matches. Whoever wins is immaterial, but the spirit of the game, the quality of the rugby was absolutely fantastic. So that is what we look for from the game. And this time, again, for the second consecutive year, we are sponsoring. And not only the sponsorship is more than that, even one of the areas that we would like to improve is the coaching or the referee standards. Because that's very important. So we got involved of training and conducting some programs with them. So outside the matches, also outside the players, we also get involved in administration to support, to uplift the whole thing. So without further ado, as a company, we are very confident rugby under the current administration and the leadership of the minister will go from strength to strength. And our picture of success is to see Sri Lankan rugby is definitely a force in Asia. I think we have slowly gone up in ranking, and to become within the first 3, and then eventually, as I told you a little while ago, to play for the World Cup. And in fact, I must not mention, I have not done my duties if I don't mention Latif's name also, because he did a brilliant job, of course, and he's part of Melbourne also. So he always say, hey, Ravi, please support me rugby. That's absolutely fantastic. So, මහිතන්නේ අද අපිට ලංකාවේ රග ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් විශේෂ දවසක්. අපිට ගිය අවුරුද්දේ මේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ නිව්සීලන්ත under 85 රග ටූර්නමන්ට් එක ලංකාවේ පටන් ගත්තේ. අපිට එතකොට උමනාවක් තිබ්බ ලංකාවේ රග ඉස්සරහට ගෙනියන්න. මොකද අපි ගිය පාර මේක මතක් කරා. අපි එනකොට ලංකාවේ රග වැටලා තිබ්බේ. තහනම් කරන කට ගාව තිබ්බේ රග. නඩු 8ක් තිබ්බා. රග ෆෙඩරේෂන් එකක් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට අපේ වගකීම තිබ්බේ රග ෆෙඩරේෂන් එකක් හදලා නඩු ඉවර කරලා ලංකාවේ රග ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඉතින් අපි ඒක සාර්ථකව කරලා අපි
පවිත්‍ර ඇතුළු කණ්ඩායමක් ගෙනල්ලා රගබි ෆෙඩරේෂන් එක හදලා ඉලෙක්ෂන්ස් තියලා අපි රගබි සෙවන්ස් වල 12 හිටපු ටීම් එක 3 වෙනි තැනට ආවා. ඒ වගේම අපි මේ නිව්සීලන්ත ටුවර් එක අපි කරා ලොකු කොස්ට් එකක් දරලා මම හිතන්නේ ඒ මහන්සිය ඒ උත්සාහය අපි ගත්ත දේ දැන් ඉස්සරහට යනවා. දැන් අපේ ලංකාවේ රග ක්‍රීඩාව නැවතත් අර සුපුරුදු ට්‍රැක් එකට වැටිලා ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් අපි සන්තෝසයි දෙවෙනි වතාවටත් මේ නවසීලන්ත කණ්ඩායම ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ රග ටූර්නමන්ට් එක මේ තරගය පවත්වන එකට අපේ දින දෙකක් මේ තරගය කොළඹ සහ නුවර පවත්වනවා. මම හිතන්නේ ගිය සැරේ විශාල සෙනඟක් මෙතන කොළඹ ඉඩ මදි වුණා. නුවර අපිට ඉඩ මදි වුණා මට මතක හැටියට ප්‍රේක්ෂකයන්ට එන්න. මේක අපිට විශාල අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ අපේ හයි කමිෂනර් මේකට සෑහෙන්න උදව් කරා අපිට. ඒ වගේම මේක පිටිපස්සේ තවත් ගොඩක් අය ඉන්නවා මේ තරඟාවලියත් එක්ක අපිට උදව් කරන, විශේෂයෙන්ම අපේ ලිම්ටි මරිකා, අපේ ස්පෝර්ට්ස් කවුන්සිල් එකේ ප්‍රියන්ත රෝහාන් මේ බෑක්බෝන් එකත් එක්ක තමයි පවිත්‍ර ඇතුළු අපේ කණ්ඩායම මේ තරඟාවලිය මෙහෙයවන්නේ. ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපේ රටේ ක්‍රීඩාව මෙතනින් එහාට ඉස්සරහට ගෙනියන්න හැම අංශකින්ම. මොකද අපිට මගේ අමාත්‍යාංශයට ලියාපදිංචි වෙච්ච ක්‍රීඩාවන් 75ක් තියෙනවා. ඒකට අපේ වගකීම තමයි මේ 75ම ලංකාවේ ප්‍රොමෝට් කරන එක. හැම ක්‍රීඩාවක්ම අපි ඒ මට්ටමට ගෙනියන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් අපි මැදිහත් වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන වැඩ කටයුතු අපි කරනවා. සමහර ක්‍රීඩාවන් ගොඩක් පිටිපස්සේ ඉන්නේ. නමුත් අපිට ලෝකේ ජය ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි ගිය අවුරුද්දේ පටන් ගත්තා මිෂන් ඔලිම්පික් 2028 කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. අපි අමාත්‍යාංශයේ එක ප්ලේයර් කෙනෙකුට මාසෙකට රුපියල් 2,10,000ක් ගෙවනවා මේ වෙනකොට. සමහර ප්ලේයර්ස්ලට ස්පෝර්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්න. ඉතින් ඒ අතින් අපි ස්පෝර්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්න සෑහෙන්න මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. මේ නිව්සීලන්ත ටුවර් එකටත් අපි අපේ ලොකු කොස්ට් එකක් අපි කොටසක් මේකේ අපි අමාත්‍යාංශයේ විදියට දානවා. මොකද අපිට ඕන ලංකාවේ ස්පෝර්ට් එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ස්පෝර්ට් ඉස්සරහට ගිය තරමට ස්පෝර්ට් එක ලංකාවේ හැමතැනම හැමදාම තියෙනකොට මිනිස්සුන්ට අර විනෝද වෙන්න, සතුටු වෙන්න විශාල අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි අපි කතා කරලා මේ පාර ලීග් ෆයිනල් මැච් එකක් අපි ගැහුවේ. එදා විශාල සෙනඟක් ඇවිල්ලා හිටියා මැච් එක බලන්න. ගොඩක් සතුටු වුණා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක තව ඉස්සරහට අරගෙන ගිහිල්ලා ලංකාවේ ක්‍රීඩාව දියුණු කරලා අර මිනිස්සු සතුටින් ඉන්න ජාතියක් බවට අපිට පත් කරන්න, ක්‍රීඩා කරන, විනෝද වෙන, සතුටු වෙන, ජයග්‍රහණත් පත් කරගන්න ජාතියක් බවට පත් කරන එක තමයි අපේ අරමුණ සහ අපිට වැඩක් විදියට තියෙන්නේ.